Superb. Kama kawaida, this is Wednesday, Women Crush Wednesday, na kama unajua tunazungumzia mambo makubwa, mambo fresh zaidi. My name is Emmanuel Smile and this is Relate 360 degree. Kila kitu kinachokuhusu, kila kitu ambao unafanya nyumbani, kazini, wapi, kazini na kila sehemu unapofanya na vitu unafanya, sisi tunazungumzia vitu kama hivyo hapa ndani, tukitaka tu kujua, kuchambua, uchambuzi wa hali ya juu zaidi. Leo tutakuwa nazungumzia wanawake. There are some things women should do, there are some things women shouldn't do. Shouldn't, like in capital, whether you're independent or not, you shouldn't do. Remember, from wherever you're watching us from, tuambie unatusikizia wapi, kutoka wapi, maeneo gani, tuzungumzie wapi hasa, vitu kama hivyo. Tell us where you're listening from. Are you in Nairobi? Wapi? Are you in Kikuyu? Wapi? Tell us the specific place you are. Kama uko base na watu watch, tuambie uko base, mnazungumzia ni base ama mnachapa zile stories za Jaba. Na kama ni stories za Jaba, what do you have to say on this story in regards to stories za Jaba? Lakini for today ni hayo tu. This is Relate 360. Tuambie unatusikiliza kutoka wapi. Yep, wakubwa. Yeah, thank you guys for tuning in to Relate 360. I'm your host, FPG. And as usual, I'm your boy, Mawira. Na kama kwa ile bosi. The Vibes Messiah. Jina ni ngumu by the way. Ni ngumu. Vibes. Mawira. Unaleta tu. Hiyo nyingine ya pili. Oh. Charlton. Hapana. Gani? Una Mawira. Ya Mawira. Mawira hiyo ndio umesema vizuri. Wewe umesema kwanza kapi inafaa. Ni easier. Mawira. Acha unajua madema wapenda. Mawira baby. Imeisha. Mambo tumeseal deal. Unaita Mawira, tumeseal deal. Umekubali? Na maliza. I feel hata mimi kuna venye mtu akitanga jina langu na feel tu amaze. Lazima tuongee. Lazima uwe ni nini? Mtu unaita vizuri. Emmanuel. Oh my gosh, hallelujah. Akimena. Anyway, ladies and gentlemen, welcome to Relate 360. This is the topic we want to be discussing today. Kind of lady, a beautiful, young, independent, soft-spoken lady ati anapiga magoti kupropose. Is it something you as a man would accept and would say yes to that? And is it something you as a lady would get the guts? And where do you even get the guts of, going down on your knees to say, I have waited for this time and I am going down on my knees to propose? Should a lady propose? And why? If not, why? Tuzungumzeni. Scared ina sound weird. Well, the question is it okay for a lady to propose? It sounds weird. The answer is yes. It is okay? I'm not saying I will ever do it. Catch me dead. But why are you saying yes then? Because it's not an awkward thing. It's not a rare thing. It's something that has happened. We've seen it happen so many times. A percentage of ladies have done it. So, and I was just looking at my phone size in Kiangalia nimeona. There is a percentage, 70% of men will be thrilled if a lady proposes. I will be. I'm one of them. That's a survey. It's a very good survey. Yeah, it's a survey that says 70% of men actually will be thrilled for when a lady proposes. They just wanajifanya tu hapa like fai, but survey inaonyesha most of the guys would like it if a lady does. And then now after proposing, who's taking the mandate of the dowry? Dowry inaenda kwa nani? Just tell me and make me understand. Well, after now you've proposed as a lady. Who is taking the dowry to who? Am I the one are you the one taking? As long as nyinyi si waindi, mwanaume ndiye analipa dowry. Waindi pekee ndo dem analipa dowry. As long as nyinyi si waindi, wewe lipa tu. That is only then you change into proposal inakuanga ya tunaoana ama tuoane. Uko na option ya kusema no hatuoane. Na mimi niko na option ya kusema yes, you get. A proposal is just like, will you marry me? Are we going to get married or not? You get. It's not that, hey, I want to marry you. I'm the one who's going to pay. Nope. As long as you see why I want to marry you. Ladies and gentlemen, is it okay for a lady to go down and say, will you marry me? Oh my gosh. For me, I'm okay. If that happens to you, you'll be okay with it? I'll be very okay. I'll be like, you've cut. You see, it's very easy. Bora tu kue creative. So yeye ndiye anakuvalisha ring and no. I'm very okay. I'm very okay. For me, I'm saying that because this is one.
this lady by the huyo ni mtu ako ndani hii kitu kabisa hatoki. Wale wenye I'm the one giving the ring ati mimi ninatia wale ambao I'm the one buying the idea. I'm the one giving the ring, possibility ya wako hapo, they are 1 foot in 1 foot out, atakubali hiyo ring, lakini shida zikitokea ameenda. Lakini ule atakuwa nakumbuka haki, I'm the one, oh I'm not living. I am like it is kind of assurance. I am in this thing, I have chosen you, so mimi nishakuchagua kitambo, tuendelee, deal. Umeona angalia hivyo bana, hypothetically speaking. Wacha sasa ni paint picha ndio ujue venye hii kitu. Don't make it look bad, don't make it look bad. So for you to propose, that means huyo dem ametafuta place, ametafuta maua, kuna kwa tule to decorations, amelipa maua, ameenda kanua ring, yes, aka reserve place. Anasema sasa it's about to go down, About to marry this man. amekama padi na idea. No, I'm about to marry, I'm about to propose. Mtusiende mbali. See, bado propose ndio unaenda marriage. No, I'm about to marry this lady. I'm going to you. No, I'm about to propose to this guy, to this lady. See, marrying is different. Mwache kuweka kwenda mbali. Tuongelee tu proposing. Proposal tunaenda marriage. Nataka Ukitoka will you marry me? Will you marry me? Meaning the next step is marriage. That is only Kia, so wewe unataka kupropose, we are now hunting you down. Aya, umetafutiwa udema, ameenda akatafuta place, ametafuta wapi? akapanga surprise. Place popote, akakaa na strategy akasema, huyu nitamsurprise hivi, akiingia hivi. Na maua. Wewe uko hapo unaingia, na unajua lazima uingie na style. Akipropose, akikuja kwako huwezi sema ati unasema wow, imagine. Wewe ndio wewe huyo, unaproposiwa and that's your reaction. Jamani fanya basi ndio. Niambie sasa, are you still with the idea? Are you of the idea that a woman can propose to you? Wewe ndio unasema wow, yes, I will marry you. Ndio wewe huyo. Nimeharibu. Hadi mimi niseme wao. Wewe unasema wao. Pangia surprise. Hadi niseme wao. Amekwenda what broken. Amekupangia support. Yani it's a whole thing. Yani ametayarisha hadi akasema nyinyi, amekupigia hadi mabeshto wako akasema huyu asiingie this time, tumlete this. Alafu ameenda hadi kwa magoti. Ni according to me, in my honest opinion, na haiwezi kuwa. Dema propose sasa kata. Even if in your mind you had plans, in your mind uko na plans that I would want to marry this lady at someday, like maybe hata ulikuwa unapanga upropose and then she does that, what will you do? Sasa hiyo ndio itakuwa ile hiyo itakuwa na mixed feelings kuhusu. Amekuja akanipropozia. Yeah, na even though in your mind ulikuwa unapanga nitamproposia at someday, maybe I would like to marry her, and then she does it first. Ni mademo gani hawa? Wako wapi hawa? Tumeona videos online, people are doing it. Unajua watu online wanafanya for kiki. No, there are people who are really proposing, ile you see it in public, alafu you take videos of it, she proposed to the guy. People are doing it. I don't know how to feel about it, but unajua kani dema amenipata tu, tumeenda tu place. Si azinile tu nasema tu lakini tumeenda hadi kwa magoti, umepiga kamera, toa hizo sijui nini. Sasa unaongea kitu kwa nafikiria yasi you're talking. Hiyo nakataa. Na mkiwa peke yenu, unaongelea mkiwa peke yenu, leave alone cameras and everything. Mkiwa peke yenu tu, like it's just the two of you. Na kuproposia kwambie, like will you marry me? Will you say no? Nitajifanya I'm not ready. And then nitajifanya I'm not ready, nimwambia bado. So, I don't know, itakata weird. Ukikataa, the worst thing is atoke amenda. Ukikataa la yeye, alafu it will be hard for you sasa kuireverse. Haimaanisha ati propose wewe. Itakuwa sawa. Je, imaanisha ati nikikataa kwa imaanisha ati tumeachana. Sio, ilikuwa tu marriage, so we can still stay, we can prolong the whatever they did. And then mimi the thing is siwezi kubali. Wewe kwambia no, utaprolong nini? Si dating, si tuendelea tu kudate. Kwa sure. Alafu nijifanye. This is the thing. Mtu akipropose useme no, first of all kitu iko kwa mind yake ni you're not looking at this relationship for us to go to the next step. Even though atafikiria, atajiambia vile umemwambia no,
kwa akili yako haufikiri kwenda kwa the next step, kutake the relationship to the next step. So if you reverse it, alafu the next time maybe propose after maybe a month, hata ichukulia serious, atajambia maybe ana propose to nilimproposia last month, but I don't think anataka tuoane. There's something called EGO in men. EGO. Kama uko na EGO basi inakuwa tu ngumu. Mimi hadi nijifanye in that particular moment, and then now afterwards naweza enda nimwambie unajua nini, si ati nilikuwa nakataa juu manze, unajua wewe ndo ilikuwa na bit weird, but yeah, let's think about it, you know. Tunaweza yeka hivyo, but si ati okay. Mimi nasema for those who think like I think, if you feel like I'm wasting your time, utangoja yangu jumi bado na prepare. But you know ni rare case. I think this is the thing. I think this is the thing. Most ladies who go to an extent of maybe they want to propose or they propose. Yeah, they've waited for long, wameona mtu ni kama take step, you know. I rather make that. But I wouldn't want that kind of a relationship, because a man is the one who's supposed to look forward to marrying you, you know. Exactly. Look forward to settling down with you, look forward to starting a family with you. Yes, I'm also supposed to look forward to that, but it's supposed to be a man's initiative. Yes. So for me to do that, he might agree, but he doesn't really want to. If he wanted to marry me, he would have exactly proposed. He might have even his own reasons. Maybe you see, for some men, you see, sometimes some men are not that they don't want, but it ends up, as you're saying, taking too long. You see, there's a lot of have you addressed the issue? Have you addressed that this is mbona tufiki hapo? Unajua saa zingine si ati unaweza kuwa labda siwezi toa watoto, siwezi peana watoto, and you don't know, this has been my lifelong secret, you don't know. But sasa unaniuliza bebe mbona tuoani, you know, unaitable unakuja unaongea, unauliza mbona tu, ndo sasa boy ako ready akwambie tu hapo. But as in unaona, alafu unaenda unachukua tu ring from nowhere, unakuja, trust me, kwanza ukiniproposea wewe ndo unalipa mahari. Ni wewe. Unaona, unasikia Ashley, unasikia nani? Ni wewe. Umesema ndo Ashley. Mimi nilikuwa Ashley. From wherever you are, don't propose to this guy. The moment you do so, unalipa mahari. Nasema kama wewe ndo unasema una propose, wewe ndo unalipa mahari. Ideally ni mimi nafaa. So you say you're saying it is almost not possible for a woman for a lady to propose to you. Haiwezi. Personally for me, hata nikwambia chemi naona ni everyone has their own reasons why they do it. For me personally, like mkiniona nafanya kitu kayo, mnichukue mniue, sijui mnifanye aje. Ladies and gentlemen, be free. For me, a relationship is a two people thing, manze. Msifanye equity kwe ngumu. If you feel like this guy is wasting your time, he might be wasting your time. You go propose, akisema no. Enda. You see, because you see, let me tell you, sometimes kuna wale watu propose unapelekana na unajiembarrass. No, let me tell you, kuna wale watu waste a lot of time with ladies. Dem amengoja, alafu ukidhani wewe ndo unaproposiwa, unaona kiproposia mtu mwingine. You're like, hao ni akina nani? Because at the end of the day, see, proposing inawanga way of you ascertaining I will marry. Na akisema yes, you are very now sure, si ndio? Lakini you see those people, kuna wale watu wa kupropose haraka. Mnadai kidogo hivi nini ashakupeleka mbio na asha propose. In short, anajaribu kuconfirm wewe uko serious ama uko serious, you go home. You see? At the end of the day, you see, a lady, I want to talk to those ladies who feel like they're very independent. What a man can do, they can do better. Ladies, if that guy wasting your time, go propose to him. Kama ni mtu anakutaka, atasema anyway, you're my lady anyway. At the end of the day, no big deal for me. But kama akutaki, atasema no. Then you look for the next person. Unajua hata before boy ya propose kuna kuanga na hiyo conversation yenye tuko ready to have a marriage. Yeah. Talk about it. Yes. So kama tuseme tumeongea, alafu dem aenda propose mbele yako, mlikuwa mshagree. Hata nikwambia, this is the thing. Proposal, hata tuiangalie tu in an African way. Yes. Tusiangalie in a Western way. Mimi niko Western. In an African way, kupropose inakwanga like I want to marry this person. Yes.
first of all a guy anaanzanga na unaona kama hiyo like nataka akubali kunioa. Mwanaume in Africa, I don't know if all of them, anaanzanga na ile ya kwanza nenda, most of them wanaendanga kuambia mzazi, nataka kumproposia, nataka kujua kama so they take all those initiatives. Ataenda ambie wazazi wa dem, napanga kumproposia, napanga hivi na hivi, aende aongee na mabeshte zake, wapange venye tu amesema mpange all those things. Sometimes imagine I'm the lady. You have to put yourself through all that. Ni tena niambie wazazi wake. So kuna venye nataka kumuoa. Unafanya na kababa kana. I retract, I take back my words. Hey, how you making it look bad? Hata ameenda hadi kwa mama wako akasema bebe, unajua napanga kumpropose. But anyway, at the end of it all, see, a relationship is you see that's it. In Africa, you have made it. We know it's a man's thing to do that. But again, if we are looking into a more open, all over, a more open criteria, it's not women all over. Rarely propose. Women propose nowadays, but they rarely. If women are marrying men outside here, like a lot in 1,000 times, you agree. You all know that. What the difference of proposal? The thing is, mna confused na social media. Zenye zote mmeona ni kwa social media, si ndio? No, mimi anajua mtu mwenye alishaiambia tutawana. Okay, kwa proposal, but inakaa nika dem ndiye alinitiate your marriage. Unajua proposal, technically by proposal we mean you go down on your knee. Yes. You ask for a hand in marriage, literally. Tunasema, you are involving even parents. I want to marry him. I want to marry her. Na ndio nilikuwa nauliza. Like, will you marry me? Dem kufanya hivyo ni alafu dowry nani anagharamia? Who will take up the responsibility of paying the dowry? Ni mimi. Wewe si dake ni dowry. Unajua kama lakini hata kama mimi sijui by the labda mnaweza nifanya ni understand. Ladies and gentlemen, tell us on the comment section, what do you think? Do you think it's possible, it is good for a woman to go down on the knees and say, me by there I want to marry you, you are my type, you are everything, we have gone through, thick and thin, and this time we want us to to make it official, to let us get into marriage. Is it okay for a woman to go down and ask for hand in marriage? For the guy that she has been dating for their duration is their thing, but is it okay? What do you think? Let me just read a few and just so that tuko tu pamoja. Masi anasema it is very okay. Me, I'll go down if the man is taking long and I want us to get down with that stage. I think it's okay. What if he's taking long from because Kirinyaga. He doesn't want to? Yeah, that is not a question to me now, Masi. That is your question. What if he's taking long because he doesn't want to? It's not a good initiative. Anaweza kuwa na take long because hataki or he doesn't see the relationship going that further. So you might take the matters in your hands, alafu unajicheza tu. So and then another thing hapa hivi anaitwa Kevin anasema I'm watching from Dandora, and for me the moment Dema na propose to hivi, the only two things, this is detailed, the only two things, instead of Dema kuna kasoro anataka kunifungia mimi haiwezi or surely or if that lady network, if the lady proposes, if the lady proposes, it means therefore she will take every other thing, she'll take control of me. Haiwezi, that cannot happen. Unajifunga take control in what way? Atakusia atasema enda alikuwa. Na si ulikuwa na option ya kusema no ama yes. Sio kwa sababu watu sema no. Nakwambia it's tricky. Hii mambo ama yes. Anyway, mimi siko. Anyway, Kevin, thank you very much from Dandora tukituambia hivyo. Mimi sina neno lakini ni sawa. Somebody here by the name Eunice anasema mimi I am very ready. If anasema mimi I'm very ready by the way. I'm really actually planning to propose for my guy on the 27th. Jamo Eunice, kama huko reitoroka 27 December you are being proposed to. Eunice amesema hapo hivi ana mambo lakini 27th. So 27th ni ile day. Post social media. Msiharibu. Amesema boyfriend atajua saa hii. Yeah, this is, let me read from one man I think ana watch from the coastal region. Anasema haiwezi. Mwanamke apige magoti ati nini haiwezi. So that is just from him, anasema haiwezi. So this is the thing. Kitu moja naweza tutaka pia kuleta ndo kwa devil's advocate pale kidogo. Tukianza hii relationship, mimi na wewe tumedate. Nani aliendea mwingine, who pursued the other? It can be the other party, either party. Relationship inaanzwa na either interest.
Let's say it's a dem man. anaweza kuwa interested first but nani alipasiu akasema naturally will it's be my- supposed to be the guy who is pursuing the lady. exactly. So tukikuja kaa ni mimi nilinitiate tukue kwa date alafu tunakuja hapa kwa kupropose, amoni 1+1 inakuwa 11 hapo amoni 1+1 inakuwa 30. Hesabu haihesabiki. I think hata nikwambie hii situation ni situation unique and rare, and I think it's hard for us to digest it or to understand that it's okay for it to happen. For me personally, I find it okay. You get the same way there are even situations where tunaonanga chalia na proposea dem in public, unapata machalio wenzake anamwambia oh you're simping, wanajiambia like mimi siwezi fanya kitu kaa hiyo, una get. Akwe ni chalia na propose, akwe ni dem na propose, it depends with how your relationship is. Unajua there are relationships where ladies are more dominant. True. You get, and the guy is very much okay with that situation. So it also depends na pia venye relationship yenu iko. Kuna relationship zenye madem ndo wako They are the same. Alpha. yeah, and utapata huyo chalia ako very much okay. Very comfortable. You get, so pia ina depend na venye relationship yenu iko, but and also how you've spoken before you get to that position. You get, proposals don't just happen overnight. They just appear. Happeningi tu ni situations watu wameongelea wakaongelea. Unapatanga relationship yenye dem ameshinda akipesta chali, oh tunawana. She keeps talking about marriage to a point tu chali anaziambia huyu dem venye anakaa tu siku moja ataniproposia, and if that happens utapata huyu chali alikuwa na expect kitu kai happen juu maybe the lady keeps Singing it, ameimba. ameimba mpaka huyu chali anajiambia huyu anakaa tu siku moja tu ataniproposia. Huyo ni wa kanisa wanangojangu ngoja. So unapatanga these things do happen, but ina depend tunapia ndo relationship yenyu imefika aje hapo. You get, utapata for even the guy to be okay with it, it's ni vitu wameongea mpaka alikuwa na expect udem ata propose, una get. Ni venye sisi personally tukiangalia on the third angle tuko like It is can never be me. can never Cast me dead. never be me. Can never be. Anyway, ladies and gentlemen, as you keep on commenting, as you keep on telling us if it is good for whether it is good or not for a lady, to propose for a man, I just want to ask. We have seen a lot of trending, a lot of proposals being denied. Why will you date somebody and then at the end of the day when they don't want to, when they're going down, it's a man going down and then the lady runs away? Why do ladies do that, by the way? Maybe to Kenza and Fiji. Why do ladies do that at the end of the day? We have seen a lot of men, being denied the yes on that proposal day. Like, kama amekubaliwa ni just because of the peer pressure alafu anaachwa baadaye. But most of the time, I think that happens. Why? this is what I'll say. The same way we've just said, proposals lead to marriage. You get, marriage is a topic that should be made common in relationships. You get, Yeah. if we're in a relationship, we need to talk about if we are ever going to get married or not. You could be having a partner mwenye hafikiri stories za marriage, hataki kuolewa ama hataki kuoa. You get, so sometimes most of these situations happen, maybe mtu haja have a conversation na partner wake. You get, and then they just imagine the fact that we're in a relationship, we are together, we are happy, they would like nikiwai propose atasema yes. So that is one. Another thing is naweza kuwa mimi ni mtu wa kuongea ama nini, but mimi ni mtu ukini ambush hivyo in public, I will not take it lightly. You get, hata kama it's to you it sounds sweet, romantic, you're proposing, but to me I'm like, I'm in front of people, kuna cameras, kuna nini, or kuna watu they don't like those kind of things, if hata ukiongea na partner wako about proposal and stuff, just try and understand what kind of proposal they will want. Mind ni nini kwa mind yake, nini anaweza taka tuko tu peke yetu, maybe just in the house, or maybe you get, try and understand, try and grasp ni nini anaweza taka That idea of proposal. what they want. But mtu anaweza taka maybe you just be the two of you, alafu wewe umeenda hapo katikati ya CBD hapo penye watu wamepanga lines za kwenda home, umepiga hapo magoti, hata mimi nitakuacha bana, hata kama nakupenda unaniembarrass mbele ya watu. How do you even start proposing at CBD? Are you normal? Do that paka unashangaa. Ronald Ngara Street, are you normal? Like, are you not creative, manze? Kama boy, manze, for the ladies, if a man is to propose to you in this
bushy environment imejaja watu. Achana na yeye. That guy is not creative. Your kids are going to be one of those dumbest kids in the world, because kama baba yao hawezi fikiria cool environment to propose, how does it even sometimes me understand. This is the thing. Acha nikwambie, How do you even get to that point? Mapenzi ni weird. Unaweza pata in that guy's mind. That is the most. He thinks if I'm doing it in front of this 1,000 people. 1,000 people, I'm trying to show the world how much I love you and everything. Wacha, no. Ndio nakwambia that is what is going through his mind. But hajui ule mtu mwenye not kuembarrass, but ule mtu mwenye ana feel more uncomfortable ni mwenye amesimama hapo akingoja kusema yes. Kingoja kusema yes hapo hivyo mbele ya watu. Kwanza lazima ajidanganye. Mtu ana fidget, mtu ameogopa, mtu ako confused. Chances za mtu kukuambia no are very high. And they're not telling you no because they don't like you or they don't love you. The setting ya hiyo situation, like umeniweka mbele ya kila mtu kuniambia will you marry me? Aje. Aki Kenyan men, tafadhali tukue creative. Hey. But pia inaitwaje? What is your kind of proposal? You look like a guy who is very ready to propose, like in the next day you'll be proposing. What is your kind of setting as you propose to a woman? Peleka mtu Sarova. Thank you. Shikilia mikono yangu bana. Uko na pesa, peleka Sarova. Uko na inaitwaje? Peleke rooftop huko juu bana. Peleka ina setup ni muhimu. Haiwezi kupia no. Setup ni muhimu. Sio CBD. Ati railways amekuweka railways ati sijui unangoja hapo hivyo. Ati so that ati you are the railways of my life. Which railways? Kenya Railways. Are you normal? Wacha bana. Mnaharibu bana. Man, kuweni creative bana. Atakocha kwa reli huyo. Yeah. Unajua, for me, I know proposal is something you don't forget. It's like it's a lifetime. It's the stamp. It's like it's like you're starting a new journey. No, you ni denye the lady will always have in the mind like that day I will never forget. You see, it is more of a ground you are setting. Alafu unampeleka railways. Kai, see, hata mimi kama ni mama huyo msichana nakwambia achana na huyo kijana juu railways. Tayari mchanza kuteseka, mtapanda basi for the rest of your life. Railways. Si hata ngekupeleka pali KBS basi cool basi pali mnasimama, it should be, it's a setting. That's why most of the time I've seen a lady refuse, and the reason for the lady was this guy took alimpropose in a market. Hizi market zetu venye zanga zimejaa muduru and they are not even clean. Zimerukaruka huko. Unajua kila mtu ako na love story yake. Yeah, so but that lady ran away. Alimwacha akasema no, haiwezi. But unajua kuna mtu anaweza pata hiyo ikiwa romantic because, of their love story. Unaweza pata that is the first place maybe they met. True. Everyone has their own weird love story. You get. So there is someone mwenye akiproposiwa CBD or something, kwake ina symbolize something very interesting na anaweza taka kitu kama hiyo. More and more. Kuna couple wenye wali propose CBD after graduation. Oh yeah, I saw that. Wale graduate na wakaproposia hapo. Sasa I think na watu walikuwa wanaangalia, hata kuna mtu alipiga makofi like people. No, Kenyans are also weird. Kenyans are like hizi nini wewe tunataka na economy unapiga magoti. I went through the comment section by the way. Yobdali na ndio bana kupata graduation. I went through the comment section alafu kuna mtu aliandika, I think there was a classmate who wrote umenaproposia mwalimu hata kazi ya wana. alafu funny enough somebody went akasema, alafu mtu aliandika hapo hivyo vizuri akasema, do you know the guy anafanya IT, kazi iko wapi za IT Kenya? This family is already ruined. What is happening? Kenyans wanajaribu comment section vibaya sana. Anyway, that was theirs and congratulations you guys. You can't even support. Amwezi support watu wakiwa in love. Hey. Kenyans don't know that by the way. Kwa watu walikuwa wanaangalia. Mimi nilikuwa na expect at the moment to say yes. People will clap, you know, that is because hata mimi nilikuwa na feel ningekuwa hapo at least appreciate them, and it's a good step. It's a good step. That was a very good move for him to make. Watu waliangalia tu niko lakini I think Kenyans pia wamefika ile point yenyewe they don't even care about these love zenyu. Because love has been made something more not valuable to squeeze it. It's not you get that's I know that was the idea that time. Hawa tajana tu hata sijui mbona anapiga magoti. Kwanza gown mtaachana venye unarudisha hiyo gown venye unarudisha hiyo mapenzi is like Kenyans are very negative at the end of the day. Yeah. So at ile ukingoja they'll applaud you pana maybe ukue Kipchoge ushinde race huko nje talk applaud kwa TV. Lakini at in front of you maybe ukue celeb manze iwezi. Congratulations to you guys. Atana na watu wenyewe. Congratulations wewe umesema mpata degree kali sana manze. God bless you like you could join the band. But anyway, mi yangu ni hii. For me nilikuwa tu on the side that
I never. Why not? I don't see myself ever kupata dem mwenye hata sijui udem labda akuwa amenichenga venye sijui venye ataniproposia as in venye ata come up na hiyo idea yote I plan out afanye the whole thing not unless ka nimekuwa tu Dwanzi. venye sijasoma hizo sai sijapik hizo cues You cannot lakini do kuna that venye once, unaweza pick unajua tu anakuuliza hadi ati sijui ni place gani unaweza penda hizo nitajua hapa kuna kitu na pia na not unless that ni catch two of God venye sisi jua but Na kwa God, what do? Do you say yes or no? sasa Yeah, si that's nimesema the hiyo concern. itafika tu hapo nitajua Utajidanganya utaki. nitajua hapo maybe by then I'll be But mimi liberated anasema tu hivi but he will yeah possibly say probably yes. yeah maybe I told you Huwezi jua. 70% of men will be thrilled if they get proposed. Yeah, I know 70% would be thrilled But because this is of the the way- idea. Amechukua budget kwa mikono yake. Who doesn't want a budget lifted out of his? Put the budget aside. Uh-huh. What if you don't want ama uko ume vision your relationship leading into marriage? If I am to talk about my view, I will actually say for me, I've never dated a woman if I didn't want anything to do with her in the near future. No, acha nikwambie, sometimes you can date someone with that vision and then the more you get to know this person, they do things zenye una feel nika irritating. Automatically at that step, you go home. So nakwambia before ufike hiyo point yenye mnaachana, you get like you've started getting into a point yenye una feel hii relationship alafu a propose akwambia like you know She goes home. Still. no, what will you do? What will be your I cannot say yes. after now she has proposed and then we were almost ending up the relationship ama ulikuwa umefika ile point yenye unajiambia udem venye ana behave sidhani ka Ako relationship inaenda mbali, you know, and like already in your mind umeshaanza kujitoa. but what would have triggered that there's something that must have triggered that So for nakwambia me like kufika hapo hiyo when you point start dating someone, obviously everyone dates someone for a long term purpose, you get haujiambiangi ati naenda kuachana na huyu mtu, you get Yeah. but then things happen on the way, that's why watu wachana. Things happen on the way, people change, people start acting different, people do things, you get so in that moment ameanza kufanya vitu zenye una feel ai udem sioni nikiwahi hata muoa, una get so umeanza kufeel hivyo, but then in the middle of wewe kuanza kufeel hivyo, she comes up and proposes to you. mbona nipatia mixed signals hizi mixed signals nikizienable sahii maanisha hata uko mbele no nitasema So tu utasema tu Is no. a no, is a no. Ni weird mwanaume kuambia dem no. ni weird mwanaume kusema no Hapana. It's a unajua very kuna good watu no. wanaitishwa huku na wanasema no Wapi? Wengi sana. You've not seen? Wengi sana. Men. Yes, men say no. Like no. mimi najua sasa kama tuseme sahii Unionyeshe moja. mtu anaitwa POKO anikujie ati anasema ati tukulani But haziwezi like men also say no. Ladies there and are gentlemen. times men can say no 10%. Ladies and maybe gentlemen. 5%. in that case in that whatever in that whole scenario I'd say me I'd say no Well, in proposals, yes, men can say no because it's a weird setup. Mwanaume akuwa expect dem a propose. alafu unanipatia mixed signals then after hapa mwisho penye niko zile za naanza kukudoubt nini unaniproposia kwa hivyo ulikuwa unanipi Na si hata wanaume proposia dem time dem ameanza kufeel Hapana. mtu siwezi Hapana. more often than not inakwanga why do engagements get nini mbona huwa zinakuwa zinaitwa called off? Why do weddings get called There's off? something- You know, there's something. unaweza ni proposia niseme yes but kwa akili yangu na feel mtu sioni, you know, and then hiyo wedding haitawahi happen. Atu mtu sioni. Ni Kiswahili is engagement very tu bad. ilihappen. Ati mtu sioni. What are you not seeing na unamuona? Sioni kama Ati tutaivwa. lakini hizi sometimes Kiswahili nakanga tu boring ati huyu mtu sioni. You actually seeing them huyu mtu sioni. What do you mean? We talk Wewe about umeget chenye unajua Kenya nimesema. anasema. adi huyu Eh. mtu mimi mtu akiniambia hivyo by the you see you can be very controversial na day in the end of the day mwambie tu mtu huyu mtu sioni na nakuona. What do you mean? Tuseme tu nielewi. Kwani is it hard tuseme unielewi? Ati huyu mtu sioni. Anyway, ladies and gentlemen, hata mimi huyu mtu sioni. This is Relate to 60. Hope unaniona by the pali huko useme huyu mtu sioni. Because actually we on the screens with you. So ladies and gentlemen, hiyo by the, no, hapana. No, me hapana. Me nyamenda mi nimemba tu baba. Thank you very much for your time. It was glad knowing you. Bye bye. wow amicable breakups But Hiyo then ndio- hiyo ndio there the also are guys who proposed before and a lady said no na wakakuwa na hiyo fear ya
to ever do it again. Yeah, I know there's Even that. though they find someone who they would love. They would want to sort of- do, but anakumbuka ule alisema no and it was very promising, and then akasema sasa huyu pia tena So unapata mtu kama huyo dem anasema acha let me take the matters into my hand. Ni kama and do that stuff. Kuna zile manze. Anyway, ladies and gentlemen, this has been Relay 360. Kumbuka, we were just relating with you every inch of your life today. Talking about, is it okay for a lady to propose? Things that we see happening, things that we see men not wanting to happen. Some men will agree, some will not agree. Some ladies will want to do that, some will say no. At the end of the day, you know how it is. As we give our parting shots, you tell us, what should we talk about next time on the comment section, your social media platform, na kama kuna kitu kusema tuambie. Men should be proposing to their ladies. And that's final. That's the norm. Hiyo ndo yenye iko. Mwache kubadilisha, mwache westernization. It is what it is. Vitu za uzungu acha nini uzungu. Men should be the ones proposing. My handle, ukitaka kuja unifight hapo kwa comment section. My handle ni @mawira Instagram. Safi. Well, for me, this is what I'll say. Relationship yenyu wawili nyi ndo mna understand venye iko. Again, if the two of you know them ndo wako more dominant than the other and you're okay as a guy for her to do it, kwa raha zenu, mimi personally siwezi fanya, mkiniona nimefanya vitu hizo mjue nimewekewa majuju. I'm going mad and you need to take me to the rehab because can never be me. Can never. But if Hata ile kidogo. siwezi. Ile kijana Acha nikwambie, even bringing up the topic of marriage, it's very weird for a lady to according to me, it's very weird for me to bring up. You are the one who's supposed to bring that topic. But anyway, everyone's relationship situation or state reach is their own. different. You get, Yeah. if you feel your relationship state is in a way where the lady can take control of the initiative and propose, I mean, that's okay with you guys, you get. Yeah. So if I kuwa awkward for the other people, relationship yenyu ni yenyu between yenyu wawili peke yenu, so you shouldn't worry about what the public will say. Ati watu wakikuuliza, so how did you propose? Uko like, no, she's the one who proposed. Tutacheka tu tukujudge, lakini ni yenu, imagine ni relationship yenu, so do your thing. How you feel it's right for you, do you. So you can find me on all social media platforms at Afiji. Afiji is AFIGY. Ladies and gentlemen, this is Relay 360. Tazidi kukumbusha ndo ujue, usisahau, na ukisahau jua tunapatikana. There's so many conversations you have already had. Just continue following one after the other. Tuambie, did we say it right or did we say it wrong? At the end of the day, for me, this is what I'll say. A relationship is just ni nyinyi watu wawili. Mkiamua mwende mwaribiane huko nje, do as much as you want. But tafadhali mwanamke, if you want your man to also, have the stand around you and everything you do, vitu zingine mwachie tu enda afanye manzi. Vitu zingine mwachie enda. It's good you can spoil them, lakini usiende kupiga magoti mbele yake, hata kutoroka mbaya mbaya. So ladies and gentlemen, I'm saying that in the very simplest terms. Vitu zingine wachie mwanaume, let the man do what a man should do. Do not get in, whether you are independent or not. Ensure vitu zingine just about leave it for the man. Proposal or marriage stuff, you will support, but acha tu ikuwe ni mzigo wake au bebe mwenyewe. Sawa. Ustaki adhani unamfungia pale nyumbani. This is Naniayo too. My name is Emmanuel Smile. You can find me on social media platforms by the name Emmanuel Smile. Bye bye. Tuonane next time.